C type C type. Let's talk about the explanation. So, Anita, can you hear me? Well, Anita, what is the Can you hear me? Sir, Yeah. it's not clear, sir. It's not clear. Yeah. Okay. Just check it out. Here's now. Sir? Is it clearly audible now? It's audible, sir. Clearly. You know that it's not clear enough to hear. No, I can't get you clear. Now, can you? Sir? Now, can you listen? Now, clear. Now okay, sir. Okay, very good. You go for it. Huh? Since I have to give notes for empathy, isn't it? So since I have given the definition, the explanation for empathy. So what are the values we have completed? Civil service values. Impartiality, non-partisanship, then integrity, objectivity, then empathy. That's okay. Now, just take a note for empathy, then we will go other values. So,
you should not stick to these values. You should not stick to these values. At least 50 values, at least 50 civil service values. You should write it out. The definition. For example, I won't tell explanation. இப்போ நான் கொடுக்கிறது ஒரு 5-6 அப்படி. நீங்க the same way you should gather the civil service values. For example, I won't give notes for transparency. You should give the example. Transparency. What is transparency? Transparency is openness in the governance. A citizen should be accessible to all the functioning of the government. This is definition. Then example. RTA, Right to Information Act 2005, made the government transparent to the people. Citizen charter made the same. For example, if you go further further depth example, you can give by the RTA Act, by the RTA, number of cases has revealed. Number of cases and the number of corruption has been reduced. You should gather those cases from newspaper. What is the role of citizen charter? So if you write transparency definition example, especially current examples. If any RT Act revealed any scams, any major scams, for example, Shraddha scam, voter scams, such a kind of things you can quote. So such a manner you should write at least 50 values. You know that when you read the value, those terms you can understand either it is civil service value or not non-civil service value. Transparency, accountability, objectivity, inclusivity, equity, whatever. Taken a word. When I was written mains, there was a question, write about 10 values. Simply write about 10 civil service values. Nothing else in this examination paper. Just we should write those 10 values. At the examination hall, it is very difficult to remain all those 10 values. Now we can tell that. At the examination, it is very difficult to. You can also quote some of IAS officers or any NGOs. What is Mazdoor Seva Sangh? Mazdoor Seva Sangh. Who was the background of brought about this RTA? RTA காக போராடின ஒரு NGO 2005 முன்னாடி போராடின Mazdoor Seva Sangh. What is Lokpal? Lokpal காக இந்த particular movement நடந்தது. Lokpal law एक आयुक्त अन्ना हजारे उनके टाइम ला நடந்திருக்குறதா अन्ना हजारे movement, अन्ना हजारे anti-corruption movement. So these are movements to bring transparency in the governance. And then accountability. You can also tell accountability, internal accountability, external accountability. Internal, when you are committed to your selfless work, compassionate, empathy, whatever. External accountability means CAG, Controller General of India. You should incorporate your all subjects knowledge in ethics. If you giving one example from history, one example from polity, one example from your own self. Simply, if they are ask about compassion or empathy, one word. I fed a child, I told you, I fed a child and he or she was in starvation. Even I do not have enough food to feed myself. So on the situation, but we should write in a manner. Or I have given the seat for the elders when they do not have seated. A simple examples. Okay, such examples, and then examples from newspaper also we should write. Do you know the name of the fellow who rescued a child? And the mother is a blind. The child fell into the railway track. Have you seen? Railway minister congratulated him and then promoted him. Railway staff. You should take out the name of that guy, and then you should mention
his or her name. Right? We do not need only the top leaders, Abdul Kalam, Vivekananda. Even these kind of who did adventurous work, civil servants, even common man, you can quote sportsmen. Okay, so now take it notes for empathy. Empathy is popularly said as a weakness. Okay, right. Significance of empathy in individual. Significance of empathy in individual. Individuals cannot have impartiality, objective, tolerance, and compassion if they do not have empathy. அடுத்தவன் இன்னொருத்தன் கஷ்டப்படுறான்னு உணர்ந்தா மட்டுமே நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? அவனுக்கு உதவி செய்யணும்னு போக முடியும். அவனுக்கு என்ன பிரச்சனைன்னு பார்க்க முடியும். அவனுக்கு எம்பத்தி அடுத்தவன் என்ன கஷ்டப்படுறான்னே யோசிக்காம இருந்தோம் அப்படின்னா, do we have all these values? Do we, in the sense, can we incorporate those values in that particular situation? Tolerance, objectivity, compassion, all use பண்ண முடியுமா? First, we should realize what their problem. We should consent first of all what the problem they are facing. Instead of women என்ன ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்றாங்கன்னு தெரியாம now these things are going. உமனுக்கு வந்து டிக்கெட் வந்து கொடுக்க பஸ்ல வந்து கொடுக்கறது சம்பந்தமா அப்படி ஆக்சுவலி அவங்க எல்லாம் இக்னோரண்ட். உமன் என்னன்னா மேலோட்டமா பாக்குறத விட no woman going in a bus who has million. The women who are going were survived by their daily wages. So if we think about the concern of women, then only அதுக்கு பின்னாடி இருக்க ஃபேக்டரை போய் பார்ப்போம். என்ன பிரச்சனை, மென்டலி என்ன பிரச்சனை, we should bifurcate the issue. மெட்டீரியலி என்ன பிரச்சனை, ஃபினான்ஷியல் இருக்கவங்க வர்றாங்க, இன்னாதவங்க வர்றாங்க. மென்டலி என்ன பிரச்சனை, சைக்காலஜிக்கலி என்ன பிரச்சனை. ஸோ இந்த கன்சர்ன், இது எம்பத்திங்கிற கன்சர்ன் அவங்களை பத்தின யோசிச்சா மட்டுமே தான் என்ன பண்ண முடியும். We can use those above values, tolerance or compassion or everything, objectivity, we can utilize those things. Okay. Empathy also shows a good quality of emotional intelligence. It indicates sensitivity, and sensibleness. Such qualities are essential for individual and their effective behavior in society. This empathy can be encouraged. In individuals through the process of socialization. Our society has many such issues, such as
casteism, regionalism, communalism, gender discrimination. Actually, I have a doubt. I'm simply telling regionalism, communalism, gender discrimination. Guys, already know the meaning of all those things. Okay, right. And other social issues, and other social issues. Due to lack of empathy. If you do not know meaning of anything, stop me at here. Actually, it is don't go be flow. உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருக்கு இதுக்கு மீனிங் புரியலன்னா அந்த பத்தி பாட்டிக்கலாம் சரி let's try okay among people okay empathy among people may be emotional next come on people may be emotional they have emotions and feelings but they lack the quality of empathy. Okay. Empathy in governance. Empathy in governance. Okay. Today, the main aim of governance. Today, the main aim of governance is building trust. Promoting social justice. Which demands from administrators. A characteristic of empathetic behavior. Administration cannot be citizen friendly. By its traditional behavioral characteristics. Such as elitism, elitism, status quoism, or mob culture. Elitism, status quo. Status quoism. What is status quoism? I already explained பண்ணிட்டேன். இருக்கிறது இருக்கட்டும் அதுபடியே போடும். We do not change anything. இருக்கிறதோட just flow பண்ணி போவோம். என்ன அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இருக்கோ எந்த சேஞ்சஸ் பண்ணாம இருக்கிறதோட அடாப்ட் பண்ணி போய்க்கும். Is this good attitude? Good attitude. கரப்ஷன் நடந்துட்டு இருக்கு. சிஸ்டத்துல கரப்ஷன் நடந்துட்டு இருக்கு. அது இருக்கிறதோட போகட்டும் அப்படின்னு நினைக்கிறது கரெக்டா இல்ல அதுல சேஞ்ச் பண்ணணும்னு நினைக்கிறது கரெக்டா இல்ல மாடர்னைஸ் பண்ணணும் ஏதாவது நம்மளால முடிஞ்சதை பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ரைட்டா change but just you should reform you should not use the word change
we cannot change. எல்லாம் கரெக்டா இருந்துச்சுன்னா அப்படியே இருக்காங்க. புரியல. அங்க நடக்கிறதே கரெக்டா இருந்துச்சு, எல்லாம் ப்ராசஸ் கரெக்டா போயிட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா அது அப்படியே. So from what is correct is differ for what's your name? ராஜரத்னம். For Rajaratnam, something is differ. What is correct? For Vigneshwari, what is correct is differ. For Abhinaya, what is correct is different. பட் ஆனா நான் தான் அந்த விஜய் புரியல. So suppose நான் கரெக்டடா இருந்து அந்த ஸ்டேட்டஸ் கரெக்டா இருந்துச்சுன்னா அப்ப நான் வந்து என்னோட கரெக்ஷன் கேட்ட மாதிரி. sir, right, okay, everything is correct, I will be complacent. Everything is going correct, now simply sitting and come. You should contribute something to some organization. அது கரெக்டா இருக்கு, நான் அதுபடியே போய்க்குவேன் அப்படிங்கிறது கிடையாது. Then what is the contribution of you? கரெக்டா போயிட்டு அதுபடியே பண்ண உட்கார்ந்துக்கிறாங்க. You should contribute technologically. Whatever a small changes you need to put inside. எல்லாம் கரெக்டா இருக்கு நம்ம போ அப்படின்னா that is status quo. When you feel எல்லாம் கரெக்டா இருக்கு, நான் பெர்ஃபெக்ட்டா பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா that is starting point of our failure. Isn't it? நான் கரெக்டா தான் போயிட்டு இருக்கேன். படிக்கும் போதே டவுட் வரணும், இதுல என்ன சேஞ்சஸ், என்ன இம்ப்ரூவ்மெண்ட், என்ன அப்படின்னு வந்துகிட்டு இருக்கணும். யூ ஷுட் நாட் ஸ்டிக் டு த பாயிண்ட். இதுதான் ஃபைனல்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தன் எவனாவது புதுசா ஒன்று கொண்டு வருவான், அப்ப அதை விட்டுட்டோமே அப்படி. ஈவன் எக்ஸாமினேஷன் பேப்பர் ஆல்சோ, இஃப் யூ திங்க் வாட் வி ஆர் ரைட்டிங் இஸ் ரைட், we will be dormant at the state. நம்ம என்ன ஆயிடுவோம், டார்மெண்ட் ஆயிடுவோம். அதுக்கு மேல we don't do any research. இதுதான் கரெக்ட் அப்படின்னு இம்ப்ரூவ் டெவலப், வேற என்ன வழியில யோசிச்சுக்கிட்டே தான் இருக்கும். That is, you should not status quo. Okay. And then elitism அப்படின்னா என்ன பாத்தீங்கன்னா, of course the big group of people are called elites who top level இருப்பாங்கல்ல, officers are top level. So we are going by the way of them. அவங்க என்ன சொல்றாங்களோ அதை தான் சொல்றது, அடாப்ட் பண்ணிக்கிறது. அந்த எலைட்ஸ் காமன் பீப்புளோட காசை எடுத்துக்கிறது கிடையாது. காமன் பீப்புள் வெல்ஃபேர் வந்து ஒரு காசை எடுத்துக்கிறது கிடையாது. ஜஸ்ட் எலைட் பீப்புளோட காசை மட்டும், எலைட் பீப்புள் என்ன சொல்றாங்களோ அந்த காசை மட்டும். அது மட்டும் இல்லாம we will act as a elite. அப்பதான் முதல் வருஷம் ப்ரிப்பேர் பண்ணவே உள்ள வந்துருப்பாங்க. அவங்க பண்ற அநியாயம் தாங்க முடியாது. ஐஏஎஸ் ஆபீசரோட பயங்கரமா பண்ணிட்டு இருப்பான். ஒரு 4-5 அடிப்பட்டா என்னன்னா that is elitism. When you enter into civil servant as IAS பாஸ் பண்ணிட்டு போனாலுமே நிலை உயரும் போது பணிவு கொண்டால் அப்கோர்ஸ் உள்ள போனாலுமே நான் வந்து செக்ரட்டரி லெவலுக்கு அப்படி கிடையாது. எந்த இடத்துக்கு போனாலும் we should have ஒரு பணிவான தன்மை வந்து நமக்கு ஒன்று வேணும். So elitism in the sense, once you enter into the service, even as a preparing, almost இப்போ காலேஜ் படிக்கிறத 90% ஃபெல்லோஸை கேட்டோம்னா என்ன சொல்லுவாங்க, எல்லாம் ஐஏஎஸ் ப்ரிப்பேர் பண்றதா சொல்லுவாங்க. எடுக்கிறது 1180 போஸ்ட் தான். ஏதாவது isn't it? Everyone is telling that I want to be a IAS. So சர்வீஸ் கிடைச்சிட்டு நம்ம உள்ள வந்தாலும் சரிதான், நம்ம என்ன எப்படி பிஹேவ் பண்ணணும் with a compassionate, empathetic attitude, not just the elitism. Elitism அப்படிங்கிறது superiority complex. Just elite சொல்றது, eliteோட கல்ச்சரை ஃபாலோ பண்றது மட்டும் இல்லாம we are also acting as a elite. Okay, then what it on? My Bob culture. My Bob culture is a Hindi word. Then compassion. Oh, sorry. Next, we are moving to compassion. This is in governance. This is in empathy in governance. Then empathy. Vibe culture and empathy. Yes, similar. Actually, empathy is authoritarian behavior. Authoritarian behavior na. Dictatorship மாதிரி. We should not follow any rule and law. எப்படி நம்ம கவர்னர் பிஹேவ் பண்ணிட்டு இருக்காரோ அவங்க சொல்றதா ஃபைனல் அப்படிங்கிற மாதிரி.
rules on the law follow பண்ணாம what I'm telling is right. That is my pop culture. Just a dictatorial type of attitude. உங்களுக்கு வந்து நீங்க இப்ப இருக்கிற ஒரு ஃப்ரீடம் வந்து என்ஜாய் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் ஆயிட்டீங்கன்னா இருக்காது. You cannot talk at all. பேசவே முடியாது. இப்ப இருக்க now you are being a human. Once you become an IAS officer, you are not a human. You are animal controlled by someone. Special okay, right. Okay, sir. So, dictatorship type of attitude that you should not possess. As a civil servant, you should not possess the attitude of a dictatorship. You should be very polite. You should be very humble to the citizen. நம்ம சேர்ல மேல உட்கார்ந்திருக்கோம் அப்படிங்கறதுக்காக கீழ வந்து உட்கார்ந்திருக்க grievance வந்து உட்கார்ந்திருக்கவங்க we should not treat them as inferior. இதுதான் நடக்குது. திங்கட்கிழமை நடக்கிற என்ன கூட்டம்? திங்கட்கிழமை கலெக்டர் ஆபீஸ்ல நடக்குது என்ன கூட்டம்? குறைதீர்க்கும் கூட்டம், மக்கள் குறை. You should mention simple. இதெல்லாம் நீங்க பாக்குறது தான். ஆனா நம்ம மென்ஷன் பண்ண மாட்டோம். Public grievance redressal meeting on every Monday. It's happening in Collectorate in Tamil Nadu, isn't it? Different section of society. SC, ST over time, agriculture over time. Who are the sweepers? They are ones. Land problem. So, இந்த மாதிரி நடந்துருக்கு. இதை வந்து நீங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தான். You should quote in your examination. Next, compassion. தண்ணி மட்டும் ரெடி பண்ணிட்டு So now we are moving to next step, compassion. Compassion is a behavior of compassion is a value. It is a value of value consisting of some other values. Those values are compassion. Compassion. You must have the value of sympathy. Later, the sympathy should develop into. Later, the empathy will be developed into compassion. Especially this compassionate quality generally will not come for who? The rich or the elitist group. You must, it is not needed at all. But you must very compassionate, sympathetic and then empathetic and then compassionate to who? Vulnerable groups. Comparative, I'm comparing. Comparative to, you should be more empathetic to who? Downtrodden, vulnerable sections, children, women, scheduled caste and scheduled tribe. Because they are more suffering. If our elite people has 1,000 crore, he lost 100 crores. Will it make any sense to them? Here, a vulnerable section of people have 10 rupees, he lost their 10 rupees, he is in starvation. The concentration should be more on who? You are going to deal with both the guys. Vulnerable. You should think from the perspective of vulnerable. Because they are high prone to suffer. They are high prone to be a victim. Men compare பண்ணும்போது ஒரு woman-க்கு தான் அதிக suffer ஆகுது. Social issues-னால suffer ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகம். Mentally, physically. Same way, elders. Same way, children. Same way, SC, ST.
Same way minorities, those groups are vulnerable. ஒரு கம்ப்ளைண்ட் வருதுன்னா 10 பேர் சேர்ந்து 1000 பேர் அரெஸ்ட் ஆகும். You are a superintendent of police. They belongs to minority. So you should think from the perspective of these guys. First, you should put the shoe of these minority guys, vulnerable section. Then you will see in the class, next class will be attitude. How you should approach as a IAS officer, as a civil servant, how you should approach a problem. We will see the same. Your attitude should be first towards the vulnerable section. Okay, this is compassion. In compassion, you should have the quality, and then there is a debate. There was a debate about compassion, the role of compassion. For example, Max Weber was a Western scholar. Who, anybody, public administration, optional? Public administration, okay. Weber. Max Weber. Actually, who researched about the functioning of bureaucracy? Bureaucracy is nothing but IAS. Okay. He told that bureaucracy should be objective based rather compassionate ethics based. Sorry, compassionate empathy based. IAS officer objectivity based decision make. Fact available. We spoke about the case, Chhattisgarh ration card case. He should not focus on what? Compassion. Compassion value just rule-based order. Rule-based order. One should give importance to bureaucracy. Rule-based order. Most of the Western countries are following the Max Weber's theory. Only objectivity. In the Indian society, can we see only the objectivity? Facts, rational facts, evidence, மட்டுமே வச்சு நம்ம டிசிஷன் மேக் பண்ண முடியுமா? புரியல. இப்ப நீங்க சொன்ன மாதிரி கம்பேஷன் அப்படின்னா ஒன்ஸ் நம்ம இவங்களை பார்த்தோம்னா நம்ம சொல்ல முடியாது. அடிஸ்டானா நம்ம அடிஸ்டான பர்சன் அவனுக்கு அவன் என்ன முதல்ல என்ன ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சுன்னு இன்கொயரி பண்ணிட்டு தான் இருப்பாங்க. அது ஸோ எவிடன்ஸ் மேஜர். So okay, some aspect it may, but in most of the cases, not in some cases, ஒரு குரூஷியலான கேசஸ்க்கு அப்ஜெக்டிவிட்டியை மட்டுமே இப்போ நான் சொன்ன முன்னாடி இந்த ரேஷன் கார்டு கேஸே எடுத்துக்கலாம். சரிங்களா? ரேஷன் கார்டு கேஸே எடுத்துக்கிட்டோம்னாலும் அப்ஜெக்டிவிட்டியை மட்டுமே இந்தியன் கண்டெக்ஸ்ட்ல எடுத்துட்டு நம்ம ஒரு டிசிஷனை மேக் பண்ண முடியுமா? Some exceptions are there. Okay, if you see any issue has some exception. If you see the exceptions only, it is not possible to come to the conclusion. The thing is, most of the time. So yes, of course, there are. I'm telling, it is given by Max Weber, and in India, Kautilya Shredder. What's a Kautilya? The happiness of the kings comes from the happiness of people. So the happiness people, in the sense, here Kautilya emphasizing the compassion value of empathy, sympathy, and compassion. Here the objectivity. Every issue has two aspects, either empirical or normative. We should go in a particular way. Objective normative. We should collude both the things. Wherever we should apply objectivity, we can apply. Wherever we should apply empathy, compassion, those normative values, we can apply. In that question, you should take the decision. Of course, possibility is there. But you should think from both the aspects. Here they are telling that, Max Weber telling that you should not take at all the value of compassion. You should not take at all the value of compassion. Is it possible? நீங்க சொன்ன மாதிரி இந்த கம்பேஷன் யாரும் எடுக்க முடியாது.
நீங்க சொன்னீங்க இப்ப ஹையர் அத்தாரிட்டி ஒன்று இருக்குன்னு. எனி கேஸ் இப்போ வந்து ஒரு ரூல் தாண்டி அவன் நடந்தா கூட அவன் அதை வந்து தப்புன்னு சொன்னா அவனுக்கான அது கேன்சல் பண்றது பண்றாங்க. So அந்த இடத்துல அவனால கம்பேஷன் இல்லாம அப்ஜெக்டிவா பண்ண முடியாதுன்ற then you are failed IAS officer. You are fearing about your transfer. அப்படி இல்லை சார், நான் சொல்றேன்னா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டாங்க, அவர் அந்த வேலையை முடிச்சிட்டாரு. ஸோ அந்த அந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணிட்டாரு. பட் ஆனால் அவர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டாங்க. அந்த இடத்துல அவரோட அப்ஜெக்டிவிட்டி ஒரு நினைக்க வைக்க இடத்துல ஒரு ரிஸ்க் லாஸ் பண்ண வேண்டியது. Loss பண்ணிதான் ஆகும். Another thing, I'm also telling for that junior level IAS officer. We are teaching for that senior level IAS officer also who is transferring. The secretary irukana, we are not talking for this collector. Collector, the secretary or IAS officer na நம்ம அவருக்கு தான பேசிட்டு இருக்கோம். We are talking about ministers also. It is applicable to ministers also. அப்ப அந்த இடத்துல அந்த கம்பேஷன் இருந்துச்சுன்னா அவங்க பண்ண மாட்டாங்க. புரியுதா? கம்பேஷன் அந்த கலெக்டர் எடுத்தது நீங்க பார்த்தா ஓகே சோ இது செய்யறது கரெக்ட் தான், பீப்பிளுக்கு ஃபேவர் பண்ணா சொல்லி அவருக்கு போன் பண்ணிக்கலாம். ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண secretary also should have the value of compassion. Could you understand what I'm telling? Secretary also should have, I'm telling secretary is also a IAS officer. He also should have the value of compassion. இவரு மெஷின் கிடையாதுல்ல, இவரும் IAS ஆஃபீஸர் தானே, அவருக்கும் தானே நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம் அவருக்கும் கம்பேஷன் வேணும். இவர் என்ன திங்க் பண்றாரோ அதை தான் இவரும் திங்க் பண்றாரு. So now since Abhinay are going to be a secretary, you are going to be a collector. I'm telling for both the guys, for Abhinay also, for you also. Abhinay also should follow the value of compassion. இவங்க அப்ஜெக்டிவிட்டி ஃபாலோ பண்றாங்க, இவங்க கம்பேஷனை ஃபெல் பண்றாங்க. சம் ஏரியாஸ்ல கோஇன்சிடென்ஸ் பண்ணி தான் போகணும். அஃப்கோர்ஸ் இப்போ மினிஸ்டர் வந்து அப்ஜெக்டிவிட்டின்னு சொல்றாங்க அப்படின்னா யூ ஷுட் ஹேவ் த கரேஜ் டு டெல் த மினிஸ்டர், இல்ல சார் இவங்க இப்படி சஃபர் ஆயிட்டு இருக்காங்க, எனக்கு தெரியும், நான் பார்த்துருக்கேன். ஸோ ஈவன் தெர் இஸ் நோ ரூல் இன் லா. அங்க வந்து ரூல் லாவை நம்ம முன்னாடி பார்த்துருக்கோம். wherever the rules and laws are absent, what is the ethical standard? Conscience is the ethical standard. மனசாட்சி தான் நமக்கு ethical standard. லாவும் ரூலும் எல்லா இடத்துக்கும் அப்ளிகபிள் ஆகுமா? 2014-15 முன்னாடி ஆம்புலன்ஸ் சிக்னல் போட்டா ஆம்புலன்ஸ்க்கு சிக்னல் அப்ளிகபிள். I told about good Samaritan. ஆக்சிடென்ட் ஆகி ஒருத்தன் கிடக்க அப்படின்னா அவனை கொண்டு போய் விட முடியாது. ஒருத்தவங்க சூசைட் பண்ற ஆர்டிகல் IPC 409, இந்தியன் பீனல் கோட் 409 says யாரோ சூசைட் பண்ணிக்கிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்கள கொண்டு போய் ஹாஸ்பிட்டல் சேர்த்தா அந்த ஃபர்ஸ்ட் என்கொயரி யாரை பண்ணுவாங்க? யார் ஹாஸ்பிட்டல் சேர்த்தாலும் அவங்க என்கொயரி பண்ணுவாங்க. இப்ப அது கிடையாது. So wherever the law is absent, objectivity mostly used in the time of where the law come into picture. Okay, so it is applicable to both secretary and then collector. இவர் objectivity பத்தி பேசுறாரு, இவர் கலெக்டர், ரெண்டு பேத்துக்கும் அந்த மென்டாலிட்டி வேணும். பட் ஆனா objectivity தான் மேஜர் ரோல் ப்ளே பண்ணும் மேக்ஸिमम டைம்ஸ். அதான் so can you understand what I'm telling? Wherever the law is absent, wherever the இதத்தான் ரூல் பண்ணி இதத்தான் அப்படி நான் சொல்றேன். அப்படி இல்ல சார், நான் என்ன சொல்றேன்னா நீங்க சொன்னீங்களா மேக்ஸிமம் வந்து objectivity மட்டும் தான் ஃபாலோ பண்ணனும், கம்பல்சரி ஃபாலோ பண்ண கூடாது சொல்றீங்க. அதுக்கு நான் கேட்பேன், நீ இந்தியால வந்து என்ன ஃபாலோ, இந்தியால நீங்க என்ன ஃபாலோ பண்ணீங்கன்றது ரெண்டுமே ஃபாலோ பண்ணனும்னு சொன்னீங்க. சோ அது கேட்க மேக்ஸிமம் objectivity தான் ஃபாலோ பண்ணனும். It is situation based. Situation based. Simply whenever you want to use objectivity, you can use objectivity. Wherever you want use compassion, where you use objectivity, then you will be downtrodden. That is what I'm telling. He is emphasizing about compassion. Okay, next. Okay, this is a contradiction between both the scholars, Max Weber and then Kautilya. Kautilya said, even in your Tamil optional, you will tell about Pisirandaya, isn't it? Purananurana. So, மன்னர் இந்த தலை முடி நரைச்சு அந்த மாதிரி தானே ஒரு கான்செப்ட் வரும், அப்படிதானே? தமிழ் ஆப்ஷன் தான். So, king should be very compassionate more than objectivity. Compassionate for not for wrong things. Not for wrong things. ஒரு தப்பான விஷயத்துக்கு கம்பேஷனேட்டா இருக்க கூடாது. எதுக்கு தான் கம்பேஷனேட்டா இருக்கும்னு நான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்னேன்.
who are vulnerable. We should be very compassionate to who are vulnerable. Compassion is the positive value. More than objectivity, compassionate will play major role. For example, earlier in Rajaraja Cholan period, in the ancient period, that was this objectivity. Evidence. அப்ப அவங்க வந்து கம்பேஷனா தீர்ப்பு சொல்லிருக்காங்க because அவங்க தான் வந்து அந்த டெசிஷன் மேக்கரா இருந்தாங்க பட் ஆனா இங்க லா கான்ஸ்டிட்யூட் இருக்கு சோ மேக்ஸிமம் இத பேஸ் பண்ணி தான் டெசிஷன் எடுக்க முடியும். Okay, fine. You take the decision as per your objectivity. That's a final conclusion. So take as an IAS officer, of course, either your higher official will give up you, but the media will not give up you. If you take action on the compassionate ground, you will get the popularity of people. Take a concern in Palani. Actually, there was an IAS officer, Arun Tamburaj, isn't it? Palani, he was a deputy collector. A parents, children, a son has sent their parents out of home by writing their assets into his name. அவர் பேர்ல எழுதி வச்சுட்டு அவர் பேர்ல அவங்க அம்மா அப்பா எழுதி வச்சுட்டு அவங்க அம்மா அப்பா ரெண்டு பேரையும் விரட்டி விட்டார். There was no law. இதை வந்து ஒன்ஸ் திரும்ப ரிப்பீட் பண்றதுக்கு எந்த லாவும் கிடையாது. திரும்ப ஒன்ஸ் எழுதி வச்சுட்டு டாக்குமெண்ட் எழுதிட்டு எழுதுனது தானே. ஆனா he used the compassion, the value of compassion. என்ன பண்ணாரு? லாவே இல்லாட்டினாலும் சரி திரும்ப என்ன பண்றது? அந்த இவங்க அந்த டாக்குமெண்ட்டை ஸ்கிராப் பண்ணிட்டாரு. டாக்குமெண்ட்டை ஸ்கிராப் பண்ணி திரும்ப என்ன பண்ணாருன்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க அம்மா அப்பா பேர்ல எழுதி கொடுத்தாரு. There was no law. It is against law. Even if there is options of law, the options of law இருக்குன்னா it is not against law. அந்த law இல்லைன்னா அந்த இடத்துல நம்ம ஒரு ஆக்ஷன் பண்றோம் அப்படின்னா it is not illegal. It is absence of law. ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் புரியுதுல்ல? லாக்கு அகைன்ஸ்டா பண்றதும் லா இல்லாம அந்த இடத்துல நான் ஒரு முடிவு எடுக்கிறது. சோ அந்த கம்பேஷன் இன்னொன்னு பண்ணாரு. இப்போ அவர் பண்ணது அப்ஜெக்டிவிட்டி பேஸ்டு கிடையாது. பட் விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா he got the protection of media. He got the protection of people, society. Enna superior, enna objectivity, what is it? There is no value for it once the people supports. So whenever the value of compassion incorporated in any issue, automatically the society will support you. That is the most important. More than any these values, which value is more superior? Democracy, public cause, people's benefit. That is the superior value any other than others. If it is for the good of public, so there is no meaning of complicating all those things. Okay, next, let's note it down. Compassion. It means compassion means having feeling, emotions, and sympathy, empathy. Having feelings, emotion, sympathy, and empathy. Especially for downtrodden. Especially downtrodden section of the society. Civil servants should have compassion in their behavior. When they interface with the citizen, especially common people. Number one, compassion will be useful. Number one, active role. It plays an active role in
It plays active role in resolution of problems. Resolution of problems of people. Second, innovation initiatives in behaviors of civil servants. Innovation initiatives in behavior of civil servants. Third, promotion of positive discrimination for justice. Promotion of positive discrimination for justice. Next paragraph first start பண்ணிக்கோங்க. Compassion is a behavioral quality. Compassion is a behavioral quality which can reflect respect to dignity of people. Respect to dignity of people. People can have a sense of justice. Okay, next paragraph. Although compassion is a quality of Indian society, although compassion is a quality of Indian society, since ancient times, as it believes in Vasudev Kudumbakam. In administration, Vasudev Kudumbakam. In administration, it is a contemporary development. Okay, next, right. Basically, the issue is that Max Weber thinks. The issue is that Max Weber thinks if compassion, bracket emotions and feelings are brought in decision making, civil servants would not be able to make objective and rational decisions. In the middle centuries, this is in the 18th centuries,
In Western societies, rationality was more important than compassion. Okay, so question மாதிரி ஒன்று frame பண்ணிக்கோங்க. Can we say that question type ல நிக்கோங்க. Can we say that objectivity and compassion cannot go hand in hand? Traditionally, especially during Max Weber time, it was a thought that Max Weber time, it was a thought that human could not be objective and compassion. At the same time, compassion would affect objectivity. Compassion would affect excuse me. Ethics.
Sorry. Switch board on touch. No. Off on the charge. Sir, right. Okay, fine. It's okay. Sorry. இங்க யாரும் மெடிக்கல் யாரும் பண்றீங்களா? மெடிக்கல் யாரும் பண்றாங்க தெரியுது? புரியல. அப்படியா? டென்டலா? இங்க நீட் கோச்சிங் தமிழ்ல கொடுப்பாங்களா? சென்னை, சேலம், தமிழ்நாட்டுல எங்கேயாவது? ஓகே, ரைட். இட்ஸ் ஓகே, நோடிட்டோம். வேற ஒரு compassion would affect objectivity since the role of administration was to maintain stability. Objectivity was given preference over compassion. But thereafter there are changes in terms of number one, society has advanced. Which has improved the behavioral competence. Of people. That people can reflect. Multiple behavior at the same time. Second, compassion has become more important for ensuring social justice in society. And civil servant should not only be objective. But they also should be compassionate. Okay. There can also be positive discrimination towards. What is positive discrimination? Positive discrimination is nothing but reservation. Positive discrimination means we are discriminating some fellows who are already developed. We are not treating them equally. Women is of course bus free கொடுத்திருக்காங்க. Women க்கு தமிழ்நாட்டுல ரிசர்வேஷன் அதிகமா இருக்கு. இது யாரை டிஸ்கிரிமினேட் பண்றாங்க? Men.
So men are positively discriminated for the benefit of weaker section. So this is positive discrimination. Okay. Towards weaker section. And it is not considered biasness. And it is not considered biasness. In fact, All India Services Conduct Rules 2014 emphasize on All India Service Conduct Rules 2014 emphasize on both the values, neutrality and compassion. Full stop. Although at times due to objectivity, compassion may be compromised. It is largely due to what? Rule of law. So write it in next paragraph. Start with next paragraph. Compassion is also considered as very broad value. Especially for the state, duty of the government. Full stop. Even Kautilya emphasized on duty of the king. On duty of the king towards the people. Sorry, to be compassionate towards the people. Duty of the king to be compassionate towards the people. He says, happiness of the king lies in the happiness of the subject. Full stop. Essence of justice prevails in society. Essence of justice prevails in society if state is compassionate towards. If state is compassionate towards its people. It shows concerns about them. It shows concerns about them.
It is also an important aspect of leadership. Example, when there was a drought in Maharashtra, center's response was very indifferent. Center's response was very indifferent. They behaved as there was no such issue. There was no such issue. Supreme Court remarks that Supreme Court's remarks that center has adapted. Center has adapted ostrich type attitude. Full stop. There was also a time when India was in severe drought. When India was in severe drought. There was a time when India was in severe drought. PM Prime Minister Lal Bahadur Shastri to show his sympathy towards nation and suffering of people. His family also, he and his family, observed hardship, observed hardship by eating one time in a day. Okay, next value. Compassionate is over. Then another example also you can quote that one. Note it down. And next example. In this compassion, Gandhiji left his dressing behavior to show his empathy and compassion to half-dressed Indian farmers and poor.
வேற எக்ஸாம்பிள் ஒரு 2 எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்க. Okay, next write it down. Tolerance. Just give a headline: tolerance. Tolerance. So, what is tolerance? Sahibutharma. So, what is Sahibutharma? In the situation, adjust. Okay. Right. Actually, tolerance is nothing but a permissive attitude. A permissive attitude towards the difference of opinions, difference of culture, difference of identity, difference of race, difference of values. You should have, even it is not good for you. You are thinking that it is not fit for me, but you should have the permissive attitude towards the difference of values and opinions. Or simply diversity of opinions and values. Okay, is it okay? Yes, of course. I do not accept bribery. Should I have the tolerance towards bribery? Should I have the tolerance towards dowry? எனக்கு டாலரன்ஸ் எல்லாத்தையும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிற டாலரன்ஸ் இருக்கணும். அப்படிங்கிற அதுதான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிற பெர்மிசிவ் ஆட்டிடியூட் இருக்கணும். என்ன டைவர்சிட்டி என்ன இஷ்யூஸ் வந்தாலும் of course you should. Yes, of course, I know someone is doing corruption. Should I have tolerance to accept the same? எனக்கு அது இருக்கணுமா? Actually, there is a policy of zero tolerance. Most of the government policies, especially if it is targeted towards corruption or bribery, it almost be a zero tolerance. Why I'm telling is, in some circumstances you should be very tolerant towards. In some circumstances you should have the value of zero tolerance. For example, why? Take a concept, the present situation in the country, most of the cases, especially religious communalist issues, are happening not because of the value of tolerance. What is cow vigilantism? What is honor killing? Honor killing. What is mob lynching? What happened in So these are incidents of not being the value of, not inculcating the value of tolerance. A civil servant must have the value of tolerance. Until you don't have the value of tolerance, you will be emotionally weak. You can inculcate the bad values such as hate speech, like politicians. Like if hate speech comes in your mind, who comes in your mind? Achiraja. Hate speech, such a kind of attitude will replicate in your value. As a civil servant, you cannot do the same. You cannot easily talk to. You should have the value of acceptance, permissive attitude. Some opinion, even it is may differ from you. You should analyze the same thing first of all. For Muslim, they will eat cow. But for Hindus, not for Hindus, it is for Brahmins. We can tell the same. Even most of my Brahmin friends are eating pork and this thing.
Simply to impose hegemony, they are telling that we do not eat beef. It's simply imposition of hegemony over us. Whenever they want to overrule us, they want to their hegemony on us, they use a different kind of attitudes. For example, we eat only vegetarian. In the sense we speak, their dialectics will be different from normal people dialect. Say simply, ஒரு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நம்ம ஊர்ல தான் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல படிச்சுட்டு வந்திருக்கோம். ஏதோ அமெரிக்கன் இந்த ஐபி கம்பெனி அது பேர் பிபிஓ கம்பெனிஸ் பிபிஓஸ்ல கம்பெனிஸ்ல வேலை பார்த்துட்டு வந்து என்ன பண்றதுன்னா ஊர்ல வந்துட்டு விட்டுட்டு இருக்கிறது. அமெரிக்கன்ல அமெரிக்கால பிறந்தவங்க கூட தோந்து போயிடுவான். அந்த மாதிரி பேசிட்டு இருப்பாங்க நம்ம ஊர்ல வந்து கூவத்துல வந்து குப்பத்துல வளர்ந்தவங்க. ஸோ இங்க வந்து வாட் இஸ் த மோட்டிவ் ஆஃப் தட்? அதோட மோட்டிவ் என்ன? நான் சொல்றதை நீ கேட்கணும். பிகாஸ் ஐ ஆம் எஜுகேட்டட். நான் சொல்றது அந்த ஹெஜ்மோனி இம்போஸ் பண்றது. ஸோ அது வந்து இன்விசிபிள். நம்மளாம் நம்பிடுவோம். ஒரு பீப்போல போய் வேலை பார்த்துட்டு வந்துருக்காரு அப்படி எப்படிலாம் பேசுறது. யார் சொன்னாலும் அது அப்படியே கிராஸ் எக்ஸாமின். So you should have the value of tolerance towards the positive objects. Positive objects in the sense, whenever you want to do the tolerance for the different beliefs, different faiths, and difference of civilization, you should have tolerance. But for the negative aspects, objects, for example, bribery, corruption, or controlling the crimes, whenever someone is doing wrong in front of you, you should not just be a passive spectator. You should actively involve to prevent this misuse or miss the things. For atrocities, just you should not be a passive spectator. You should have na sahiputhanmaiya irukka, na paathitu na summa da irukka. That is not sahiputhanmai at all. Okay, so note it down, tolerance. Okay, tolerance is having permissive attitude towards other views and values, religion, caste, culture, and society. Example, being receptive towards, for instance, being receptive towards diversity in society. Full stop. People have differences in terms of their values. People have differences in terms of their values and cultures. A civil servant should not have essence of rejection. Civil servant should not have essence of rejection. Or a negative feeling towards such different practices. Rather, he should have a tolerant attitude
For example, different religious processions or different religious processions or practices and processions are brought on some particular religious occasions. Brought on some particular religious occasions. Come on. Such there a civil servant should remain tolerant to such practices. கட்சியோட மேடைகள் எல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா கட்சி மாநாடு எல்லாம் நடக்கும். அந்த போலீஸ்காரன் அவன் தான் நின்று இருப்பான் செக்யூரிட்டிக்கு. ஆனா அவனையே பிடிச்சி தான் திட்டிட்டு இருப்பாங்க. மேல நின்று ஸ்டேஜ்ல நின்று யாராவது திட்டிட்டு இருப்பாங்க. அந்த நிக்கிற போலீஸே தான். போலீஸ் வந்து அப்படி பண்றாங்க இப்படி பண்றாங்க, ஒருத்தவங்களுக்கு பயாசா இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போலீஸே தான் திட்டிட்டு இருப்பாங்க. எஸ்பெஷலி பர்டிகுலரா டார்கெட் பண்ணி அங்க யாராவது டிசிபி ஐபிஎஸ் ஆபீசர் நின்றுட்டு இருப்பாங்க. அவங்களை டார்கெட் பண்ணி தான் பேசிட்டே இருப்பாங்க. அந்த இடத்துல அவர் வந்து டாலரண்டா இல்ல அப்படின்னா என்ன ஆகும்? There may be violence. So இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல even difference of opinion, even it is targeted on you. In an interview was Radhakrishnan, do you know? Former health secretary. Presently, what is the secretary? What's his posting? Former secretary, health secretary, Radhakrishnan. COVID time la. Public distribution. அவர் தான் செக்ரட்டரியா இருக்காரு. அதுக்கப்புறம் அந்த அவங்களுக்கு அப்புறம் பீலா ராஜேஷ்னு ஒருத்தவங்க வந்தாங்க கோவிட் டைம்ல. யூ மே ஹேவ் சீன் இன் நியூஸ். பார்த்துருப்பீங்களா பீலா ராஜேஷ்னு? இப்ப என்னன்னா பீலா ராஜேஷ்க்கு அப்புறம் திரும்ப அவங்களோட எஃபிஷியன்சி சரியில்லைன்னு சொல்லிட்டு கோவிட் டைம்ல திரும்ப இவரையும் போடுறாங்க. யார? ராதாகிருஷ்ணன். அப்புறம் பக்கத்துல உட்கார வச்சுட்டு மினிஸ்டர்கிட்ட கேட்கிறாங்க என்ன கொஸ்டின், இவரோட டைம்ல பிரைப் நடந்தது, அதை பத்தி என்கொயரி போடுவீங்களா அப்படின்னு. ஸோ இஃப் ஹி கட் எமோஷன் அந்த இடத்துல he did talk about anything. If you see, most of the IAS officers won't talk. The first and primary training which is given for IAS IPS officers, even deputy collectors and then DSPs, even sub-inspector of police. Sub-inspector of police பேச விட மாட்டாங்க. பேசுறதுக்கு இந்த சென்ஸ் மீடியால எல்லாம் இது பண்றது ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் என்னன்னா, you should not talk in the media in front of anybody. கட் காப்பி எது தேவையோ அதை மட்டும் கட் பண்ணி எடுத்து news media they will publish. So when whatever happens, it may be the direct blame on you. You should control your tongue. You should be very tolerant. You should be very receptive towards those opinions. Okay, right, note it down. Next, Darren. Okay, full stop. In democracy, people have right to protest, raise their concerns, and administration should not suppress their voices. Rather, should ensure that such people enjoys sense of security, such people enjoy sense of security
while raising their voices. Okay. Traditionally, if you see nowadays, actually it is a question answer like this session. Nowadays, the value of tolerance is decreasing. Earlier, why our forefathers, in the sense freedom struggle movement in your modern history, you must have read. Why Dadabhai Nauroji, why M.G. Ranade, why Bal Gangadhar Tilak, why they have fought for Mahatma Gandhi, Subhash Chandra Bose, and then Sarojini, who were omnipresent. Why they fought for right to speech, for their freedom, not only right to speech, for their freedom, free from control of the British. Even if Britishers rule in a benevolent manner, the people of us will be accepted the rule of British. Britishers வந்து benevolent rule பண்ணாங்கன்னா suppress பண்ணாம rule பண்ணினாங்கன்னா நம்ம people accept பண்ணிட்டு போயிருப்பாங்க. The most important thing which made irritating towards Indian masses is controlling their voices. Controlling their voices was a major reason for the sparking out of freedom movements. This is historical period. Even at that period, if you see now the present day, section 66A IT Act, Information and Technology Act 66A. If you post any derogatory information in any of the social media, you will be arrested. This said by 66A IT Act. For example, what is 124A IPC? Sedition Act. If you are telling anything about any government institution, even if you talk about who, Prime Minister, you will be arrested under the Sedition Act. You will become an anti-Indian. If you talk about against even a Prime Minister, even it is legitimate, you will have the provision. Same way, if you talk anything about the judgments of the judiciary, you will be arrested under the Contempt of Court Act. Any mall of it, or even it is genuine. Do you know who is Karnan? Former High Court Chief Justice, Justice, who was arrested. Even High Court judge was arrested by giving the statement against judges of Supreme Court. So you don't have the freedom to talk, which what it implies, the government has, even the judiciary has, no attitude of receptiveness, tolerance. You are telling about I should follow the tolerance, but you don't have the value of tolerance. Judy, நம்மளுக்கு என்ன டீச் பண்றாங்க டாலரன்ஸ் வந்து சுல்சவனுக்கு டாலரன்ஸ் இது பண்றாங்க. பட் அவங்கள எப்படி வச்சிட்டாங்க ஒரு சீலிங் குள்ள. கண்டெம்ப்ட் ஆஃப் கோர்ட்ங்கற ஒரு சீலிங், செடிஷன்ங்கற ஒரு சீலிங். வேற என்ன சீலிங்? Privilege, protecting the privileges of parliament, privileged motion. If you read the, very good. If you read the parliament, in your polity, if you read the parliament section, there is privilege of parliament. If you talk anything about the functioning of parliament, if you talk any derogatory messages against parliament, you will be arrested. So these are showing the governmental attitude itself. Governmental attitude of not showing the tolerance to the opinions of people. So this is governmental side. Then political parties, they are being conflict with other political parties
deliberately instigating the violences. For example, in Tripura, one party, we should not mention that the BJP is against communist. We do not mention. If it is political science paper, there is a possibility to mention. In your GS paper, you should not mention that. For negative things, you should not mention the party's name. One party is not receptive of another party's ideology. I'm not telling that there can be an ideological conflict, but destroying the ideology is not a good thing. There should not be that ideology. If there is any capitalism, if there is any ideology of capitalism, communism will give human attitude to the capitalism. Can you understand my point? கேபிட்டலிசத்துல கம்யூனிசம்ங்கிற ஒரு ஐடியாலஜி இல்ல அப்படின்னா இங்க லேபருக்கு சரியான கூலி கிடைக்குமா? இந்த கம்யூனிசம்ங்கிற சங்கம், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்படி சிம்பிள் எடுத்துக்கலாம். ஆல்ரெடி ட்ரேட் யூனியன் ஒவ்வொரு இதுக்கும் ஒரு சங்கம் இருக்குல்ல. பஸ் டிரைவருக்கு சங்கம், டீச்சர்ஸ்க்கு சங்கம், ஆட்டோக்கு சங்கம். இந்த சங்கம் those things are reflecting communism. அவங்க எல்லாம் இல்லைன்னா அவங்களுக்கு சரியான ரெம்யூனரேஷன் கிடைக்குமா? So in capitalist society also, in capitalism also, communism also playing a positive role. So you should have the attitude or receptiveness. Even America is a capitalist country. There is aspects of communism, organizations, labor unions. Even if you go Russia, there are a number of capitalists, but communism is strong. So you should have the receptiveness, accepting the attitude of difference of ideologies. அதுதான் ஒரு எந்த ஒரு விஷயமே சர்வைவ் ஆகுறதுக்கு, லாங் லாஸ்டிங்கா சர்வைவ் ஆகுறதுக்கு ஹிந்துசம் ஏன் 2000, புத்திசம் இந்தியாவில் அழிஞ்சிருச்சு, ஜெயினிசம் இந்தியாவில் அழிஞ்சிருச்சு. This is Zoroastrianism, even most of the major religions are small in their proportion. ஹிந்துசம்ல மட்டும் ஏன் இன்னும் இது வரைக்கும் 2000 வருஷம் காலமும் அதிகரிச்சுட்டு தான் போகுது, இன்னும் குறையல? why it is so? It has adaptiveness. For example, January 1க்கு ஹிந்துசத்துக்கு சம்பந்தம் இருக்கா? Is there any relation between January 1 New Year? New Year is a Western culture. English New Year, yes, it is a Western culture. அதுக்கும் ஹிந்துசத்துல இருக்க நம்ம இந்த பார்த்தசாரதி கோயிலுக்கு சம்பந்தம் இருக்கா? எந்த சம்பந்தம் கிடையாது. But if you go பார்த்தசாரதி கோயில் on January 1st, there will be special darshanam. The special darshanam நடக்கும் because of adaptiveness. ஹிந்துசம் அடாப்ட் பண்ணிக்குது. நியூஸ் பேப்பர் படிச்சீங்களா? சார்னா கம்யூனிட்டி அப்படின்னு படிச்சீங்களா? ரீசெண்டா நியூஸ் பேப்பர்ல Sarna community in Chhattisgarh. They are the major tribal people in Chhattisgarh. They are telling that we are not Hindus. We are Sarnas. We don't need we need the recognition as a Sarna. ஆனா இவனை என்ன பண்ணிட்டாங்க? அவங்கள தூக்கி Hindus போட்டாங்க. Accepting major beliefs. Lingayats in Karnataka. Zoroastrians. ஒதுக்குறது கிடையாது. நீங்க வேறவங்க அப்படி ஒதுக்குறது கிடையாது. இந்துஸ் வந்து இன்விசிபிள் ஹேண்ட், இன்விசிபிளா பண்ணிட்டு இருக்கோம். நோடிடும். Okay, discuss whether this is a question. Nodidam. Discuss whether intolerance has increased in Indian society, especially in recent times. Okay. Traditionally, Indian society is considered as receptive.
That is why there is existence of multi-religious and multi-ethnic society. After the independence, Indian society became a secular, which promote inclusive and plural society. Thereafter, there is a formal intervention by state to bring socio-economic development. Which has also in broad sense acceptance by different sections of the society. Acceptance by the different sections of the society. Especially majority sections. Full stop. In normal times, society observe tolerance. Society observe tolerance. And there will be peaceful coexistence. However, the value of tolerance declining due to following reasons. Number one, decline of quality politics. Example, populist politics. Second, lack of adequate resources for the needs of different sections of the society. It creates competent and intolerant attitudes among people.
Bracket எழுதிக்கிறேன். Aristotle said, people should not feel the feeling of injustice. Okay. Third point. Increasing emphasis on human rights, gender rights, liberty, and freedom. Fourth, administrative reforms. Being slow. Administrative reforms are being slow and not able to bring structural and procedural and behavioral changes. Procedural and behavioral changes. As per the changes in society. Next. Globalization became, fifth point, globalization became major cause of intolerance due to lifestyle change, mindless consumerism, and mall culture. Globalization also mall culture. Mall culture. Business. Fridge business. We are imbibing in cities, we are imbibing the culture of malls. Yes, of course, we are attracted by the materials. We are attracted by the we are simply, whether it is need or not need, simply by attracted by them, then we are moving towards it. It creates competition and then intolerance. Okay, then next point. Emergence of information and communication technology, right? Sixth point, emergence of information and communication technology. Led to social media revolution. Which resulted into fake news, abuse on social media, sometimes led to violence.
these factors have been next further. These factors have been responsible for. These factors have been responsible for increase in level of intolerance in present society. It is not only an Indian phenomenon. Also other parts of the world. Also other parts of the world. For example, protest, strikes, conflicts have been increased. But that will not become basis to say, that Indian society will become intolerant. Rather, we can say that Indian society is tolerant. Indian society is tolerant, but it is intolerant due to emergence of new issues. Where state need to play a proactive role. Okay. Then subheadline negative dimensions of tolerance in Indian society. Okay. Although the present perception may be that tolerance has increased especially social conflicts. But on the other hand, India traditionally believed to be tolerant towards corrupt practices. A complacent culture, corrupt practices, and a complacent culture. People do not resist wrong practices. It can be an act of bravery, act of dowry,
lower standards of services, dowry and lower standards of services in health and education and transportation. Simply people leave it to the hands of God. Question na பண்ண மாட்டான். சிம்பிளா என்ன இருக்கிற மீறி போயிடுவான். எல்லாம் மேல இருக்கிற பார்த்துக்கோங்க. That's it. We won't listen. We have the attitude of that kind of tolerance. நம்ம தண்டிக்கலனாலும் since God will one day கேட்கிறது. So அந்த மாதிரி attitude. Next paragraph படிக்கட்டும். These things are happening basically due to religious factors. That Indian religions promote, that Indian religion promote tolerance by means of troubling oneself. Rather than troubling others. So this is how we have completed civil service values. Okay, you should incorporate, as I said in the morning, you should write at least 50 other values with examples. This is basic outline to understand the civil service values. Now we are moving to the next topic, attitude. Attitude. So, இங்க பார்த்ததுல இருந்து civil service values வருது. Simple ஒரு question. அதுக்கு just give the points for the same. Okay. Does the Indian civil services dedicated towards public service? Discuss. Does the Indian civil services dedicated towards public service? Discuss. This is dedicated. Yes. Okay. What are those points for dedication? Accountability. Then, almost we can hold it. Does Indian civil services is dedicated? Yes, it is dedicated. Additional points. Compassion. Indian civil service is being compassionate. Then
objective based civil service. Then, yes, of course, it has been upholder of integrity. That's a good example. Then, yeah, please. So, rule based is, of course, following the rule of law. Bureaucracy is following the rule of law. Therefore, they have been dedicated. Okay, then. They are being politically neutral. Okay, fine. That's okay. Transparency through RTA and then citizen charter. Those things. Okay, these are, yes, they are being dedicated. The question is about discuss. So you should tell the negative aspects also. So tell it is not being dedicated. 4 things not being dedicated. That's B math is it's being politically biased. Then word correct use பண்ணுறோம். அங்க politically neutral சொல்றீங்க politically okay. If it is compassionate, இங்க என்ன யூஸ் பண்ணுவீங்க? Opposite. They are not being dedicated. They are being complacent. They are not concerning about the people's affairs. They are not being dedicated. Okay, then next value. Next negative aspect, they are not being dedicated. That is complacency. Corruption, very good. Corruption. Then corruption, politically biased, complacency. Then delaying process. Cowardice. Red tapism, very good. Red tapism, nepotism. Then Cowardice. Governance. Coward. Superiority. Attitude of authoritarianism. Authoritarian attitude. Okay, right. Then கலையவே மாட்ட தூக்கத்துல வந்து அப்படியா? So yes, of course, just a revision whether you understood the things or not. Okay, right. Attitude. So what is the attitude? We have seen aptitude. It is one of the value. Attitude is one of the behavior. Attitude is of course, what is the behavior? Attitude is behavior. Either behavior comes first or attitude comes first. Actually, we have values. These values reflected into attitude. This attitude reflects behavior. This behavior become your habit. This habit determines your character. So here, this attitude is your predisposition about a situation or an object. Either it can be positive or it can be negative.
Already I told many times. If you think about Somalians, what will be if you facing the Somalians direct by direct? What will be your behavior towards them? Or Africans? Four kind of. நான் என்ன கேட்கிறேன் ஓகே சரி ஓகே சிம்பிளா மூணு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோங்க சரிங்களா if you are seeing a beggar what will be your behavior to them if you are see a actress how would be your behavior to them in your mind already there is a predisposition that beggars are helping me. Everything beggars were helping me all the times even நல்ல குட் ஹெல்த்தா இருப்பாங்க நல்லா நம்மளோட நல்லாவே இருப்பாங்க அந்த சட்டை கிழிஞ்சிருக்கும் இங்க கிளியர் அதான் வித்தியாசமா இருக்கும் பட் தே யூஸ் டு பி பெக்கர் so whenever they are seeing the beggars not all the time we will have the attitude of behavior of a kind of ugliness a kind of hatred whenever we see the actress not all the time some may hate someone or actors be attracted towards them so your attitude your predisposition you are already you have image the people are so usually in India this religious people are so this caste people are so this area of people if you think about south you will have some perceived already prejudiced mind if the people are from south the people will be so if the people are from western Tamil Nadu the people will be same so it is a predisposition condition this comes from this attitude comes from what values this values comes from where Society values. அதுக்கு எப்படி சொல்லலாம் எத்திக்ஸ்ல நீங்க சொல்லுங்க எப்படி சொல்லலாம் process of socialization பார்த்துருக்கோம்ல so rather than using the word we should அங்க போய் friends rather than simply ஒரு பேராகிராஃபா எழுதுறத ரெண்டே லைன்ல எழுதணும் அதான் சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷனோட ஆர்ட் we can tell நம்ம டைம் கொடுத்தா கதையா கூட நம்மளால எழுத முடியும் பட் அவ்வளோ பெரிய விஷயத்த just ஒரே லைன் சிம்பிளா we have to tell by the process of civilization yes by the family friends and then teachers we are inculcated values from values we have a preconceived disposition about something I already told you a father and mother accusing about a caste particular caste a child is hearing those conversation between mother and father without knowing what the fact the child is influenced by words of parents so see the hatred against the particular case caste is passed through generation by generation here the parents are talking the next generation is hearing then he will talk the same the next generation will be hear the same his son or father so the important thing is attitude will be these values and attitude will be cultivated during your adolescent time whatever told to you your tender age 6 to 12 or
adolescent age up to 18, 16. In those time of age, you will be influenced by this process of socialization. You will be clear cut, you will define your thoughts. What our parents is telling is right, you will not cross-examine at the same time. Whatever they are telling, that may be right. So in that manner, your predisposition is cultivated from the process of socialization. It may a positive or negative. Positive means, in the sense, if it is issues, objects related to your family, if it is related to your blood relations, that will be there, you will react in a positive manner. Or if it is a object is positive, then you will react in a positive manner. If it is negative, you will react in a negative manner. So this is attitude. Even civil service has a specific quality of attitude. Elitist attitude. You are behaving in a elitist manner. You are behaving in an authoritative manner. So those kinds of values, in the sense, negative values you will have. Sometimes a civil servant may positive attitudes show positive attitude also. Love and care towards you, towards people. As a civil servant, take a concern of beggars or transgenders. If a transgenders are appearing into your Makkal Kuredirkum Kutum, you are sitting as an IAS officer, as a collector there. When transgender entering, you can see in the both way. You may get irritated by them. You may also think that we should do for the welfare of transgender. You may think in a different way. So how you are differing, that is based on your attitude. Attitude is nothing but a predisposition, a preconceived mindset over a particular caste and religious or identity, gender people. So that determines your behavior. Isn't it or not? If your attitude is positive towards transgender, your behavior will be positive. If your attitude is negative over transgender, how will be your behavior? Negative. So whenever you see beggars, you behave in a, yes, of course, as he said, helping tendency. You will behave in a helping manner. Sometimes you have get irritated. Whenever you see beggar, your behavior giving money, that will become habit. So habit determines your character. He is a benevolent fellow. Whenever he is you cannot tell that philanthropic fellow. You can tell that benevolent fellow, he is giving money, whatever he has, he is giving to poor. If he is not giving money, simply scolding the beggars or transgenders, then his character becomes arrogant. Habit becomes conjusta. So irritating behavior. So how it is reflecting values, attitude, behavior, habit, and then it became your character. Okay, no attitude. Okay. Yeah, we are going to see the 6 things about attitude. Number 1, about attitude. Second, formation of attitude. Then functions of attitude. Then application of attitude. Application of an attitude, it is especially application of attitude in society as a civil servant. First as a society, second as a civil servant. Application. Then 5th, moral issues in political attitude.
And then 6, social influence and persuasion. Social influence and persuasion. Persuasion. Okay. Write the definition of attitude. Attitude is defined as learned predisposition to react, learned predisposition to react or behave in favorable or unfavorable way against given object or environment. Next paragraph. In general, attitude can also be defined as reacting in a given situation in favorable or unfavorable way. In favorable, same meaning. Okay, in favorable or unfavorable way. Okay, it is about reactions of behavior of people, in given condition. Okay, second, right? Formation of attitude, subhead line. Formation of attitude. One is not born with attitude. Rather, one occurs it. Rather, one occurs it. It means it is not inborn. It is not inborn. It is learned through. It is learned through process of socialization. It is also means that through proper intervention, there can be
attitude formation. In right way. Okay. In 3 ways, the attitude can be changed. Number 1, academic tools of socialization. About academic tools of socialization. Number 2, classical conditioning. Number 2, classical conditioning. Number 3, repeated behavior. Okay. In such first technique, of learning attitude, explained by given example, can be explained by given example. If a child hearing repeated conversation of parents about discrimination of a particular caste, the child also inculcated discriminating attitude without meeting the people belonging to that caste. This is how the prejudices attitude passed on one generation to other generation. Second point, cultivation of attitude by reward and punishment. Basically, guys, you know very well, whenever while in children rearing, குழந்தை வளர்க்கறதுல, whenever, even in academic also, in schools also, whenever if you give gifts or give any reward to particular activities of a child, that for particular attitude of the child, that attitude will be inculcated in child automatically. For example, if you, in the sense, beat a child, or if you
Yes, of course. If you beat a child or adolescent fellow who are for lying, she will not do again, or he will not do again. The kid will not do again. If you reward for the telling truth or being honesty, so she or he can be, the kid can be inculcated the value if we tell truth. If we are being honesty, if you are showing the attitude of honesty, we will be rewarded by. This is the best method to inculcate attitude, especially in tender and adolescent age. Okay, note it down. Okay, most of the behavior, children learned most of the behavior through reward and punishment. A favorable behavior towards objects. A favorable behavior towards objects is rewarded or reward can just a minute. What you have written? Sorry. What you have written? 20. Towards objects is rewarded or reward can. ஒரு லைன் முன்னாடி இருந்து யோசிங்க. Children learn most of the behavior through reward and punishment. Favorable behavior towards object The favorable behavior towards object. Then is rewarded or reward. sorry. Okay. Continuation. A reward can be prescribed for, or a reward can be prescribed for good actions. Will cultivate right values. For example, a child should not lie when there is such behavior. A child should have punished. When child speaks truth, it should be appreciated. Hence, the child learn that speaking truth is good. Speaking truth is good and lie is bad. Okay. Next paragraph. Reward and punishment is very essential for the formation of right attitude. Reward and punishment is very essential for formation of right attitude and discouraging wrong attitude. Formation of right attitude and discouraging wrong attitude.
right attitudes such as dutifulness, respecting others, hardworking, and scientific temper, and liberal values. Full stop. How to live in a society? Full stop. How to live in a society by social learning is a source of right attitude. Okay. Start the next paragraph. The wrong attitudes. The wrong attitudes are being impassioned, hostile, violent, and prejudiced behavior. Speaking lies should be discouraged. Speaking lies should be discouraged. For example, in India, the complacent attitude prevalent which should be curbed by replacing it by the attitude of hard work. So, okay, this is academic things. If you see, we spoke earlier, rather than inculcating, இதெல்லாம் நம்ம வந்து ஒரு சைல்ட்ரனுக்கோ ஒரு அடலசன்ட் ஏஜ்ல இருக்கவங்களுக்கோ நம்ம வந்து என்ன பண்றோம், அகாடமிக்கலி சொல்லி கொடுக்குறோம். Otherwise, if you once become an adolescent or adulthood, you are getting adulthood. At the time, by observing someone, it is supply side. If we talk about academic, it is supply side. ஒருத்தவங்க சொல்றது மூலமா லேர்ன் பண்ணி கத்துக்கிட்ட attitudes. This is demand side. By observing of you, நீங்க அப்சர்வ் பண்ணி எடுத்துக்கிறது. யார்கிட்ட இருந்து நீங்க அப்சர்வ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். Especially, yes, of course, parents. Then role models. Then leaders. Then happenings around the society. இதை வச்சு உங்களோட ஆட்டிடியூட நீங்க கல்டிவேட் பண்ணிக்க முடியுமா? முடியாது. ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள், already told, before Kalinga war, Ashoka was very violent ruler. He never concerned about the killing of masses.
But after the new okay. So after Kalingawar, what has changed? His attitude changed. He followed the principle of Dhamma. Dhamma, nothing but a non-violence principle. Until Buddha came out of his home, அவர் வந்து இந்த நிர்வாண அட்டைன் பண்றதுக்கு முன்னாடி என்லைட்மெண்ட் அட்டன் பண்றதுக்கு முன்னாடி அந்த அவர் வீட்டை விட்டு வெளியில வர்றாரு at the age of 30, isn't it? வெளியில வரும்போது பாக்குறாரு. அதுக்கு முன்னாடி அவரோட ஆட்டிடியூட் எப்படி இருந்துச்சு? எலைட்டிஸ்ட் ஆட்டிடியூட், லைக் நவ் பியூரோக்ராட்டிக் ஆட்டிடியூட். ஒரு மன்னரோட மகன் அவர். So he was so elite. He seen while he came out of his home, he had seen enslaved body and dead man, a sorrowed man. இந்த இவங்கள ஒரு இறந்த மனிதரோட உடலை பார்க்கிறாரு, மெலிந்த சஃபரிங்ல இருக்கவங்கள பார்க்கிறாரு. ஸோ இப்படி எல்லாம் பார்த்த பின்னாடி அவரோட ஆட்டிடியூட் என்ன மாறுது? யோசிக்கிறாரு இந்த அப்சர்வேஷனுக்கு பின்னாடி இதுக்கெல்லாம் காரணம் என்ன? இதுக்கெல்லாம் காரணம் என்னன்னு சொன்னாரு? டிசைர், ஆசையே துன்பத்துக்கு. தமிழ் மீடியம் கிடையாது யாருமே, இங்கிலீஷ்ல சொல்ல இல்லை, ஹிந்தியில பேசணுமா? ஆசையும் துன்பத்தில். So after the particular observation, he changed his attitude. Before that, he was a prince, the elitist attitude. So by observation of environment, by observation of his leaders, or observation of his environment, they have changing their attitude in a favorable way. Rowdy about it, rowdy சரியா? It is also happening. It is happening nowadays. Social media la rowdy கத்தியை தூக்கிட்டு இது பண்ணாம, they are also doing the troll in the sense வீடியோ கேமரா எடுத்துட்டு அருவால இது பண்ணிட்டு இந்த ட்ரெயின்ல எல்லாம் இது பண்றாங்களே, காலை வச்சுட்டு கடைசி வரைக்கும் உரசிட்டு போறதா, அது எதுக்குன்னு தெரியல. ஸோ அதை பார்த்துட்டும் இன்ஸ்பயர் ஆகுறாங்க. தேர் ஆட்டிடியூட் ஆர் சேஞ்ச், இந்த மாதிரி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. மாஸ் ஆட்டிடியூட், ஷோவிங் த மாஸ் கல்ச்சர். ஐ ஷுட் ஷோ மை பிரசன்ஸ். அதுக்காக நான் என்னோட பிரசன்ஸை காமிக்கணுங்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி பிஹேவ் பண்றது. தெர் இஸ் நத்திங் இன் இட். Simply they want to show their presence. So these kind of attitudes also inculcated. It is earlier we have seen it is by learning, it is by teaching. Now we are seeing we are inculcating ourselves attitude by observing the society. So the conclusion is to inculcate positive values in ourselves. Not only ourselves, an individual should not be a good person. Also, who? Society also should in a favorable way. Society பார்க்கறது எல்லாமே கெட்டதா இருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? நம்மளும் அதே தான் இன்வைட் பண்ற மாதிரி சுச்சுவேஷன் வரும். ஸோ இட் இஸ் நாட் அபவுட் இண்டிவிஜுவலை மாத்துறது கிடையாது, இட் இஸ் அபவுட் சொசைட்டியை மாத்துறது. ஸோ அதோட சீடு முதல்ல எங்க விதைக்கப்படணும் அப்படின்னா schools, by inculcating right values. Okay, write it down. Okay, observation learning, subject line, observation learning, social learning. Okay, attitude is also formed by observation of others' behavior. It is also known as social modeling or role modeling. Social modeling or role modeling. It is related to
observational learning. It is related to observation learning. For example, children observe and adapt. Saktiman type of behavior. இப்போ எப்படி சொல்லலாம்? ஒரு கார்ட்டூன் வருமே, Chota Bhima. Chota Bhim, like actually in our time, Saktiman was famous. Nowadays it is Chota Bhim like behavior. Okay, right. Adapt Saktiman. Then come up fashion, food style, and lifestyle. Smoking or highly observational behavior, or highly observational behavior. Similarly, people observe their role model behavior and according to that they adapt their attitude including civil service aspirant. Okay, another subject later. Other factors influencing formation of attitude. Other factors influencing formation of attitude. First, the units of socialization. Number one, the units of socialization. For example, family, schooling, and society. Second, religion, values, belief, and knowledge. Third, events and accidents in life. Okay. For example, actually, we already written the same. For this thing, what made the Gandhi to renounce his dress, a modern dress culture? This happened in Madurai, I think. Really? Tindikala, Madurai in Tapasutta. Okay. Madurai Poravali, I'm sorry. Tindikala, are you from Tindikal? Madurai Tindikal papers layer. Okay, right. Okay. So, அந்த ஏரியால தான் அதை பார்த்து நடந்தது. Okay, fine, super. So, okay. That incidents made him to change his attitude, isn't it? So, as Gandhi, so these kind of examples are important. That's why I'm emphasizing that even if you can mention the name nearby Madurai, he has seen what in essay you can mention. If any essay is about attitude, you can inculcate this Gandhian example, Ashokan example,
Buddhist example. These are very classic and then conventional. ஏன்னா இது தெரியாம யாருக்கு இருக்க மாட்டாங்க. எக்ஸாம்ல இருக்கு கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கும். Isn't it? So what was the point? Events in, okay, then the overall environment. Next point is the overall environment of the society. Social, political, and administration, etc. Forming the attitude. So, as we see, this attitude better inculcated at the time of adolescent, tender age, adolescent age, and what is tender age? 0 to 12. Parents என்ன சொல்றாங்களோ அதுதான் வேற work, அதுதான் final. There is no introspection. There is no. ஆனா இப்போ என்ன சொல்றது, இவங்க ஸ்கூலுக்கு போறாங்க. இப்போ இவங்களே நம்ம பேச முடிய மாட்டேங்குது. Up to 12th standard, 3rd standard, this is 3 years, 4 years percent. Actually, we should listen what they are telling. அதான் நம்ம பார்க்கிறோம். In present generation, these guys are more rational and then valued person than adult. Because adult, we are corrupted. We are corrupted by our traditional values. நம்ம ஜெனரேஷன், நம்ம ஜெனரேஷன்லேயே ரொம்ப கம்மி தான். நம்ம ஜெனரேஷன்ல நிறைய பேர் இந்த caste prejudices, religious prejudices நிறைய அஃபெக்ட் ஆயிருக்காங்க. But in present generation, they never concern about all those things. Parents அப்படி இப்படின்னு சொன்னாலும் அதை கேட்கறதே கிடையாது. That's why a number of love marriages is increasing in present society. In the attitude இருக்கனால தான், especially these 2K kids are. Yes, of course. So these guys are, or they can tell that earlier days, 90s and starting of 21st century, these guys are believed what the parents tell. Now guys are believing, these tender age guys are believing what social media tells, what cartoon tells. Because earlier our parents taught to us what is right or wrong, but now in gadget parenting, what is cartoon? Chinchan. So what is Chinchan? What is the moral? That's why you see the Chinchan. I don't know. I have never seen that. Chinese cartoon. Yes, of course, Chinese cartoon. Japanese. Okay. So they are playing a major role in inculcating the values. அதுல என்ன சொல்றோம்னா அதை நம்புறோம். அதனாலதான் now people are moving towards a rational society. ஒரு பாசிட்டிவான சைன் தெரியுது. காம்படிஷன் இருக்கு, கன்சியூமரிசம் இருக்கு. Yes, of course. That is breaking these social levels. அந்த சொல்றதுக்கு எதுவும் இல்லை சார். அப்பா அம்மா 2 பேர் இருப்பாங்க, அவங்க சொல்றதும் எதையுமே எடுத்துக்கணும். So அதை பார்க்குறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? Those kinds of values are inculcated. That is breaking the ice. இன்னைக்கு இருக்கிற சூழ்நிலை, எஸ்பெஷலி சிட்டி, ஈவன் இந்த கிராமத்திலேயே சரிதான். என்ன ஆயிடுச்சு, இந்த மாதிரி வளர்றதுனால கேட்ஜெட்ஸ் மூலமா மாரல் கதைகளை சொல்லி, மாரல் வேல்யூஸ் சொல்லி வளர்றதுனால என்னாச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா இதுல பாசிட்டிவ்ஸும் இருக்கு. ட்ரெடிஷ்னல் ஃபேமிலியில தான் என்ன பண்ணணும், நம்மளுக்கு ஃபேமிலிக்கு ஒரு ட்ரெடிஷன் இருக்கு. இந்த கேஸ்ட், இந்த ரிலீஜியன், இந்த ஊரு, இந்த ஐடென்டிட்டி எல்லாத்தையும் பிரேக் பண்ணிட்டாங்க. பிரேக் பண்ணி now even it is very competitive, ரொம்ப அக்ரெசிவா இருக்காங்க, இண்டிபெண்டன்டா இருக்காங்க, யார் சொல்றேன் கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னாலும் இன்னைக்கு இருக்க சோசியல் ஸ்ட்ரக்சரை உடைக்கிறாங்க. முன்னாடி இருந்த சோசியல், இந்த 2000 வருஷங்களா இருந்த சோசியல் ஸ்ட்ரக்சரை எது உடைக்குது? இந்த இன்ஃபர்மேஷன் கம்யூனிகேஷன் டெக்னாலஜி. If you see Indians in the world, human as a human, we have seen number of civilization. For example, Greek civilization, Roman civilization,
Southeast Asian civilization, even BC, Harappan civilization, Indus Valley civilization. ஒவ்வொரு சிவிலைசேஷனும் நம்ம கடந்து வந்திருக்கோம். ஈவன் 1800 என்ன சிவிலைசேஷன் நடந்தது? இண்டஸ்ட்ரியல் சிவிலைசேஷன். பிரிட்டன்ல காலனிசேஷன் அதோட அவுட்கம் தான். We became the subjugation of Britishers because of the outcome of modernization, industrial revolution in 1800. அவங்களோட இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் தான் நம்மள சப்ஜுகேஷன் ஆக்க வச்சது. இப்போ we are moving towards ICT, information communication technology civilization. It is breaking all the odds of previous all 2000 years odds. Documentation lectures documentation lectures பூரா டிஜிட்டல் கல்ச்சர் மார்க்ஸ் சொன்னீங்க. எல்லா டாக்குமெண்டேஷன்ஸ் தான் எடுத்துட்டு இருக்காங்க. முன்னெல்லாம் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணுவாங்க 10 ரூபாய். இப்போ எல்லாமே வந்து மேக்ஸிமம் டிஸ்பிளேஸ் பண்றாங்க. இந்த ஆஸ்பெக்ட்க்கு என்ன சொல்ல வரீங்க புரியல எனக்கு. நீங்க சொன்னதுக்கு சொன்னது So right, சோ இப்போ மாறிட்டே வருது. Our values are changing, not a digital records, not those concepts you are talking about. Our values are changing. Our belief பண்ற values, traditional values are changing. So these tender age, then adolescent age, they are also 12 to 20. About 20 are adult. That we are still inculcated by some our traditional values. இன்னைக்கு நம்ம ஊர்ல போய் கேட்டோம்னா என்ன சொல்றது, நம்மளோட ட்ரெடிஷனல் வேல்யூஸை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. பட் இவங்க இதுக்கெல்லாம் பயப்படுறது கிடையாது, வேலையை பண்றாங்க போயிடுறாங்க. So even it has some positive side. Present actually இது வந்து முன்னாடி பார்த்தோம் process of sociology, values inculcation, human values inculcation, we have seen that this traditional family la இருக்கவங்க இன்னைக்கு இருக்க gadget generation difference of it. Yeah, it has positive values. So attitude also changing. Why we are emphasizing this thing here is the attitude of this present generation also changing because of the gadget parenting. Even it is negative to the child, but it is positive to the society, survival of the society. Okay, note it down. Attitude is largely formed. Attitude is largely formed during tender age and adolescent age. Tender age and adolescent age. Due to interplay of many factors, especially the person living in the immediate environment. Therefore, people reflect their attitude influence the area they belong. Although they may also reflect some common attitude. Full stop. That's why that's why there is a regional variation in attitudes
and values of people. Okay, next paragraph. Attitude during adulthood. Largely gets stabilized due to stabilization of socio-psychological development of people. Socio-psychological development of people. The formation of attitude stage, bracket adolescent, becomes very important in inculcation of right attitude. Okay, that's it. That's for today. So read those index page. Attitude, so you know, emotional intelligence. Thinkers and philosophers. Okay. Okay. Right. As of today, we will wind up our class. And then remaining we will see next class. We will complete attitude next class. Then okay, right. Fine. Do you have any doubt over what we have seen today? Any general doubt? If you have even general doubt. Okay, right. Anita, do you have any doubt? About tolerance, sir. About tolerance, yes, madam. Yes, sir. Yes, tell me. In meaning of tolerance. Meaning of tolerance is a receptiveness. Is a receptiveness or permissive attitude towards the diversity of diverse opinions and diversity of thoughts, beliefs. Even if it is taken into the consideration of Indian context, acceptance of other religious values, others caste values, others community ethnicity values. That is tolerance. Accepting difference of opinions, beliefs. Even it may go against your values. If you are a believer of Hinduism, some of the values in Islamism or Jainism, Buddhism will against your beliefs. Even if it is against your beliefs, you are respecting the values of others, respecting the beliefs of others. Therefore, you are being receptive towards accepting the others' beliefs and values. Okay, sir. Okay, fine. Any other? No, sir. This is one. Okay, fine, madam. Thank you. So, we are winding up class as of now. Okay, sir.